everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I hope that you all are doing great. నేను సునైనా, మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ, అండ్ ఈరోజు మనం రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేసుకోపోతున్నాము. ఓకే, సో ఆల్రెడీ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ నౌ నిన్ననే కదా మీరు అందరూ అడిగినారు మ్యామ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి అని. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఎస్ ఇది ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు నాన్న, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎలాగో సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అ న్యూ సిరీస్ ఫర్ ఏపీ SA1 ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ దిస్ particular session. We'll be discussing all important questions from the chapter reproduction. So ఇది SA1 ఫర్ ఏపీకి యూస్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఎలాగో టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి FA3కి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్. ఓకే, అవును. హాయ్ సాత్విక్, మైటోసిస్ మియోసిస్ ఐ హ్యావ్ టు సే. ఓకే, నేను చెప్తాను. ఒక షార్ట్ సెషన్ అది 40 minutes 45 minutesలో మైటోసిస్ మియోసిస్ విల్ బి కంప్లీటింగ్. ఓకే, మ్యాథ్స్ 1 hourలో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే, హాయ్ ప్రార్థన, హాయ్ శ్రావణి, హాయ్ విశ్వంత్. ఓకే, దిలేశ్వర్, హాయ్ నాన్న, క్రేజీ సైంటిస్ట్, మోజేష్, గాయత్రి. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్ సూన్, డోంట్ వరీ. ఓకే, 15th నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అ న్యూ సిరీస్. సో అది ఒక సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ. మ్యామ్ చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్ ఏంటి అది యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఆజాద్. ఓకే, సో ఫర్ చిల్డ్రన్ డే స్పెషల్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఓకే, రామ్ చరణ్, ఇంద్రాణి, తను, గుడ్ ఈవినింగ్. ముత్యం, చరణ్, శరణ్య. సో అందరికీ స్వప్న, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు దిస్ సెషన్. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ దిస్ వన్. రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 1 markలో లేకపోతే MCQస్లో ఏపీ స్టూడెంట్స్కి అయితే 1 mark లేవు కదా, సో దే హ్యావ్ MCQs ఓన్లీ. ఓకే, so now we'll see the first question. At what temperature do the testes are able to produce sperms? Okay, so testes లో sperm production కి ఒక particular temperature కావాలి కదా, and that is the reason the testes are located outside the abdomen, isn't it? So human body temperature ఎంత and testes కి needed temperature ఎంత? Okay, at what temperature testes can produce sperm? I want answer from you people. Come on, fast ga answer cheseyandi nana, and fast ga like button ni kuda koncham blast cheseyandi everybody. Yes, 25th nunchi SA1 exam. Avunu nana Gayatri, from 25th you have SA1 exam kada, so from 15th we are going to start a new series for AP students. So 10 days lo we will complete all important things. Mottam revision అయిపోతుంది. Okay, Gayatri. 35 degrees Celsius, 37 degree, 37 కాదు లక్ష్మీకాంత్, 37 is actually our body temperature. ఓకే, ఒక్క నిమిషం నాన్న, జస్ట్ అ మినిట్. పెన్ కలర్ కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్? ఓ సమ్ ప్రాబ్లమ్ రావట్లేదు ఇది పెన్. జస్ట్ అ మినిట్, గివ్ మీ సమ్ టైమ్. ఓకే, బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత చెప్పండి నాన్న, బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత? 37 degrees Celsius is the body temperature, right? ఒక్క నిమిషం నాన్న, there is some problem. I am not able to use the pen of my this one. Just a minute. Okay, so what is the normal body temperature? 37 degrees Celsius is the normal body temperature. Okay, so our normal body temperature is not suitable for production of sperms by the testes. Anduke testes are located outside the body. So what is the suitable temperature? It is 35 degree. Okay, and 1 or 2 degree lesser, 2 to 3 degree lesser than the body temperature is the optimum temperature for production of sperms. Okay, next question వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ మ్యామ్ 9th క్లాస్కి ఎప్పుడు మ్యామ్? టుమారో ఐ హ్యావ్ అ 9th క్లాస్ సెషన్. సరేనా కిరణ్ కుమార్?
ఓకే, ఎక్స్పాండ్ ఎయిడ్స్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్, అలాగే ఎస్టీడీ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చెప్పండి. ఓకే, కమ్ ఆన్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. నరేష్ గుడ్ ఈవినింగ్. Yes, Dileshwar, hi Nana, waiting for new surprise. Yes, Gayatri. So Children's Day special, we will have a Children's Day special class on 14th November. Okay, so you have to wait for one more day. Pranav AP students ki classes just 1 or 2 days lo start అయిపోతుంది. Okay, for your essay 1 exam we are soon going to have classes. ఎస్, నవంబర్ 14th రోజు ఒక న్యూ సిరీస్, కానీ నవంబర్ 14th రోజు న్యూ సిరీస్కి అంటే ఇంకొకటి చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది మీ అందరి కోసం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ ఆర్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఓకే, ఎక్స్పాండ్ ఎయిడ్స్ వచ్చేసి అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎస్టీడీ? థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ, ఎస్టీడీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజ్. ఓకే, ఎస్టీడీ అంటే సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. ఓకే, సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న. సో దేర్ ఇస్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద పెన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో యూ ఆల్ కెన్ సీ హియర్. What is meant by colostrum? So colostrum meaning enti? What is the meaning of colostrum? Come on, I want the answer for this one from everybody. Colostrum meaning enti? Fourth question chudandi, important 2 mark question idi. What is the meaning of colostrum? Yes, Prathna, you are right. Ganesh, your birthday, happy birthday Ganesh, God bless you. So what is meant by colostrum? Colostrum ante ippudu after the child birth. Okay, so the first milk which comes out from the mother's like lactation process lo, first milk, yellowish color fluid which comes out, that is colostrum. And why it is so important? Because colostrum will give immunity to the newborn baby ki kavalsina immunity, okay, to fight against various diseases. So all that immunity required is by taken care by this one. Okay, so first 1 or 2 days kosam colostrum will be secreted, then as usual normal milk production jarugutundi. Okay, next one చూడండి ఇక్కడ, give 2 examples for unisexual flowers. నిన్ననే చెప్పాను కదా, unisexual bisexual flower examples ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న ఎంసీక్యూస్లో రావచ్చు మీకు ఈ క్వశ్చన్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అడిగినారు, ఎగ్జామ్లో మీకు బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడగవచ్చు. ఓకే, సో బోత్ యూనిసెక్షువల్ అండ్ బైసెక్షువల్ ఎగ్జాంపుల్స్ సరిగా లర్న్ చేసుకోవాలి నాన్న. 2 examples. So come on, give me 2 examples for unisexual flowers. Very good, Prathana. Papaya, watermelon, cucumber, maize. Yes. Hi Moni, how are you? So Monica is your senior. Yes, Dileshwar, you are right. Pranav, Children's Day surprise, please give me a hint. No hint, Pranav. Children's Day surprise వచ్చేసి ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్, దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకే, యూ might not have expected a surprise. Okay, so that is really a exciting surprise for you people. ఒక సర్ప్రైజ్ అయితే నేను చెప్పేస్తున్నాను, SA1 ఎగ్జామ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి దే విల్ హ్యావ్ SA1 న్యూ సిరీస్ ఫర్ SA1. మొన్న టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి SA1 ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా, సో నెక్స్ట్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి SA1 ఎగ్జామ్ విల్ బీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 25th November. సో దానికోసం ఒక కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము, కానీ దాంతోపాటు యూ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ ఎక్సైటింగ్ సర్ప్రైజ్ కమింగ్ సూన్. ఓకే, సో యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్లో మనం పపాయ, వాటర్మెలన్, కుకుంబర్ రాసుకోవచ్చు. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్లో హైబిస్కస్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ రైట్ దతురా, మస్టర్డ్. ఓకే, థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేజ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్. యాక్చువల్లీ ఈ సెల్ సైకిల్ టాపిక్ ఉంది కదా, దిస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో సెల్ సైకిల్ టాపిక్ మైటోసిస్, మియోసిస్ ఇంకొక సెపరేట్ 1 hour సెషన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది. ఓకే, ఇప్పుడైతే థర్డ్ స్టేజ్. ఓకే, దెర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 3 stages, G1, S and G2. ఓకే, ఒకటేమో G1, దెన్ S phase, దెన్ G2. సో థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి G2 phase. ఓకే, సెల్ సైకిల్లో వీ హ్యావ్ 3 ఇంటర్ఫేజ్లో 3 phases అగైన్, G1, S and G2. ఓకే, సో థర్డ్ ఫేజ్ అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ G2.
సో ఇవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మైటోసిస్ మియోసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ దిస్. 7th క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న ఇక్కడ, why the ovum size is larger than the size of the sperm. Okay, sperm size ki ante ovum size enduku peddaga untundi, what is the reason for the larger size of the ovum? నైన్త్ క్లాస్కి ఏ చాప్టర్ ఉంది మ్యామ్ టీఎస్కి రేపు? టీఎస్కి కాదు నాన్న, అంటే బోత్ టీఎస్ ఏపీకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. కిరణ్ కుమార్, టుమారో ఐ విల్ బి టేకింగ్ సెల్ చాప్టర్. ఓకే, ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ సెల్, అదే చాప్టర్ ఉంటుంది ఫర్ 9th క్లాస్. ఓకేనా కిరణ్, శ్రావణి, అమూల్య, ఏపీ వాళ్ళు వినొచ్చు నాన్న, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో వై ద ఓవమ్ సైజ్ ఈజ్ లార్జర్? బికాస్ ఓవమ్ విల్ బి గివింగ్ న్యూట్రిషన్ టు ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. ఓకే, సో actually how is the mechanism? This is the ovum, it will have female gametophyte, and whatever sperm is there, that sperm will have male gametophyte, and that male gametophyte will be fertilizing with the female gametophyte. Okay, so appudu male and female gametophyte fertilization jariginapudu, there itself here the embryo or the the zygote will be developing. So aa zygote ki developing embryo ki okay nutrition ivali kabatti ovum size will be larger. Okay, next one, what do you call the asexual reproduction in hydra? Hydra lo asexual reproduction ni em antaru? Okay, nobody is telling me about the screen, idi koncham takku cheddam nana. Okay, this is fine. Yes, so hydra size, hydra lo asexual reproduction ni emantaru? Hydra asexual reproduction is nothing but budding. Okay, so hydra lo which type of asexual reproduction is seen? It is budding. Okay, sense organ తీసుకోండి మ్యామ్, FA3 కి కావాలి. చేస్తాను నాన్న కిరణ్ కుమార్, సెన్స్ ఆర్గన్ FA3 ఎగ్జామ్ ముందు చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇలా ఏదో ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రయోఫైలం డయాగ్రామ్ చూపించుకొని ఐడెంటిఫై ద లీఫ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, సో ఈ లీఫ్ పేరేంటి, ఈ లీఫ్లో ఉన్న టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఏంటి? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ లీఫ్? లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇది ఒక ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ టైప్ అన్నమాట. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ త్రూ ద లీఫ్. Okay, so asexual reproduction which is happening through the leaf, isn't it? Yes, Lakshmikant, Dileshwar, Mojesh, correct Nana. Nani, AP syllabus kashtamā leda TS syllabus kashtamā? Atla em ledhu Nana, both the syllabus are equally like it all depends on your preparation. మీ ప్రిపరేషన్ మంచిగా ఉంటే ఏ సిలబస్ అయినా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ బ్రయోఫైలం లీఫ్, లైక్ బ్రయోఫైలం ప్లాంట్ లీఫ్ అన్నమాట. బ్రయోఫైలంలో ఎలా రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్లీ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు లీఫ్ ఎడ్జెస్ విల్ బి దేర్ కదా, ఫ్రమ్ దోస్ ఎడ్జెస్ అ న్యూ బడ్ విల్ బి అరైజింగ్. ఓకే, సో ఆ కొత్త న్యూ బడ్, ఓకే, ఫ్రమ్ దాట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ సెపరేటెడ్ it will develop into a new plant, completely new individual. Okay, so bryophyllum, asexual reproduction by leaf. Next, second question chudandi ikkada, I am a surgical birth control method in males, who am I? Okay, ilanti who am I questions kuda untayi. So surgical birth control methods in males, surgical method lo ante idi oka contraceptive method annamata. Contraceptive method can be in female and also in males. So what it is called in males and what it is called in female, rendu cheppandi, come on. Bryophyllum, yes, Prathana, scientist. Vegetative propagation, avunu vegetative propagation idi vegetative propagation through leaf. Okay, bryophyllum di. Porna Chandar, okay, hi Porna Chandar, Purna Chandar kavochu kada, spelling mistake maybe. లక్ష్మీకాంత్, ఎస్ బ్రయోఫైలం. నెక్స్ట్ చెప్పండి నాన్న, ఇక్కడ సర్జికల్ బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఇన్ మేల్స్, మేల్స్లో వచ్చేసి అది వాసెక్టోమీ. ఓకే, సో సర్జికల్ మెథడ్ ఇన్ మేల్స్ ఇస్ వాసెక్టోమీ.
ఫీమేల్స్లో సర్జికల్ మెథడ్ ఆఫ్ contraception is called tubectomy. Okay, so vasectomy and tubectomy. All right, next question, name the mode of asexual reproduction in east. East lo asexual reproduction mode పేరు ఏంటి? ప్రభాకర్ 8th క్లాస్ కూడా కావాలా? సరే నాన్న, విల్ సి. జయసింహారెడ్డి SA1 ఎగ్జామ్. yes SA1 ఎగ్జామ్ కి we are soon going to start a new series. Okay, yes, vasectomy. సాత్విక్, అంజు చౌదరి, హాయ్ నాన్న. పిఎస్బి టీమ్ అఫీషియల్, హలో. ముత్యం గోలి, ఓకే. ముత్యం గోలి చూడండి నాన్న, ఇక్కడ సర్జికల్ బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఇన్ మేల్స్ వాసెక్టోమీ, ఫీమేల్స్లో వచ్చేసి ట్యూబెక్టోమీ. మోడ్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఈస్ట్, ఈస్ట్లో మోడ్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏంటి? అది వచ్చేసి బడ్డింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ డస్ ద సింబల్ రెడ్ రిబన్ స్టాండ్ ఫర్? ఇది యాక్చువల్లీ దిస్ విల్ బీ ఇన్ రెడ్ కలర్. సో ఆ రెడ్ రిబన్ సింబల్ ఉంది కదా, ఆ సింబల్ దేనికోసం నాన్న? దట్ రెడ్ రిబన్ సింబల్ ఈస్ ఫర్ ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్. ఓకే, ఫర్ ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్. December 1st ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ఎయిడ్స్ డే అండ్ దట్ ఈస్ రెడ్ రిబన్ సింబల్ ఉంటుంది దానికి. దట్ ఈస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ది పీపుల్ రిగార్డింగ్ ఎయిడ్స్. ఓకే, 10th బోర్డ్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పరా? చెప్తాను నాన్న, 10th బోర్డ్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఎస్ నరేష్, హనుమాన్ సాయి, ఎస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఎక్స్పాండ్ ఎస్టిడి. సో ఎస్టిడి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, ఎంసీక్యూ, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ విచ్ ప్రాసెస్ ద ఫీమేల్ జనరేట్స్ డెవలప్ ఇంటూ, ఫీమేల్ జనరేట్ కాదు, ఫీమేల్ గ్యామెట్ డెవలప్ ఇంటూ జైగోట్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, సో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ లేకున్నా కూడా గ్యామెట్, ఫీమేల్ గ్యామెట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. అలాంటి ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? ఓకే, సో ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ జైగోట్, సచ్ ఎ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ డాష్. SA1 exam explanation from 15th. So 14th రోజు you have a special surprise announcement. Okay, so new series will be launched 14th చిల్డ్రన్స్ డే రోజు. కానీ చిల్డ్రన్స్ డే రోజు ఇంకొక పెద్ద సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంటుంది మీకు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ పార్థినోజెనెసిస్. వాట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పార్థినోజెనెసిస్. నెక్స్ట్, నేమ్ ద మేల్ సెక్స్ హార్మోన్స్ సిక్రీటెడ్ బై టెస్టిస్. టెస్టిస్ ద్వారా సిక్రీట్ అయ్యే మేల్ సెక్స్ హార్మోన్స్ పేరు ఏంటి? హాయ్ మదన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్ జోష్నా, మోజేష్, వెరీ గుడ్. రామ్ చరణ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. హెరిడిటీ లెసన్, ప్రత్యూష హెరిడిటీ లెసన్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఇప్పుడు అయితే మీకు FA3 ఎగ్జామ్కి ఆర్ SA1 ఎగ్జామ్కి హెరిడిటీ లేదు కాబట్టి ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జామ్స్ వీ విల్ బీ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో testis, by the testis which sex hormones are produced ante it is testosterone. Okay, so testosterone is produced by the testis. Who discovered cell division? Okay, cell division, mitosis, meiosis ఇవి మొత్తానికి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, సెపరేట్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు I'll be telling you all about mitosis, meiosis. Okay, ఇక్కడ ఒక రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది, లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్. ప్లానేరియా ఇస్ టు రీజనరేషన్ ఇస్ టు స్పైరోగైరా ఇస్ టు డాష్. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు ప్లానేరియా అండ్ రీజనరేషన్ ఒక గ్రూప్ అయితే స్పైరోగైరా ఇస్ టు డాష్. హూ విల్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? సో రీజనరేషన్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. రీజనరేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్లానేరియా. అలాగే స్పైరోగైరా కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? స్పైరోగైరా ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? Pranav, we are waiting for Children's Day surprise. Yes, Children's Day surprise is a big gift, huge gift. Okay, out of your expectation. Hanuman Sai, top 10 questions చెప్తాను నాన్న. Yes, fragmentation, Spirogyra వచ్చేసి fragmentation. Next, which organism external fertilization takes place? So fertilization are of two types, internal and external. Some animals లో external fertilization అనేది జరుగుతుంది. అసలు external fertilization మీనింగ్ ఏంటి?
the male and the female will release the gametes outside their body, ante water lo or outside environment lo. For example, frog, fish. Okay, so those are the organisms in which external fertilization will be happening. So male frog and female frog will be releasing the ovum and the the male gamete and the female gamete into the egg, into the water. వాటర్ బాడీలోనే ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద వాటర్ బాడీ, రైట్? అండ్ అందుకే దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు. ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలో ఫర్టిలైజేషన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ, ఫీమేల్ బాడీ లోపల కదా ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో. కానీ ఫ్రాగ్లో, ఫిష్లో, అలాంటి ఆర్గానిజమ్స్లో ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఎస్ ప్రార్థన. మదన్, ఓల్డ్ వన్ అవసరం లేదు నాన్న. ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్లాస్, ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఇప్పుడు కాదు. ఇప్పుడు ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎలాగో మీకు FA1కి లేదు, TS స్టూడెంట్స్కి FA3కి కూడా లేదు. అందుకే we will have it next month. Okay, after your exam we'll start that. Okay Madan, our environment chapter. So which type of flower is this? Ikkada given diagram lo type of flower ni meer identify cheyagalugtara. What type of flower is this? So try to observe, dintlo male and female parts, reproductive parts, both are present or it is not present. Okay, so carefully see here. You can see only the male reproductive part. Male reproductive part enti flower lo adi vachesi stamen ante filament plus anther. Okay, so the male reproductive part, it is present only in this given flower. Okay, అందుకే ఈ flower ni unisexual flower antaru. ఎందుకంటే only one type of reproductive part is present in this, another type is not present, right? Okay, అంటే both male and female ఉంటే అది bisexual flower. ఇక్కడ only male gamete ఉంది కాబట్టి unisexual flower. only female ఉంటే కూడా అది unisexual flower అవుతుంది. ఓకే, scientist Dileshwar, human ki internal fertilization, not external fertilization. Okay, you mean IVF process and all, that is a different thing, but naturally it is happening. Naturally humans will have internal fertilization only. Okay, so these are the important MCQs from this chapter. Okay, let's see important 4 mark questions from this chapter. So important 4 mark questions చూద్దాం నాన్న. ఈ chapter లో ఉన్న important 4 marks. Have a look here. These are the 5 top important questions ante 4 mark questions from reproduction chapter. So what are the questions? Let's see. Questions వచ్చేసి sexual and asexual reproduction మధ్యలో difference. Okay, that can be one important 4 mark question ikkada. సరేనా? అలాగే నెక్స్ట్ వన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్పర్మ్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేసి దాంట్లో ఆల్ ది పార్ట్స్ని సరిగా లేబుల్ చేసుకోవడం, దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 4 mark క్వశ్చన్. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద చాప్టర్ రిప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ మెథడ్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ని డిస్క్రైబ్ చేయడం, అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ ఉంటే ఒకవేళ దాన్ని కూడా డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మైటోసిస్ మియోసిస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి STD, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ది ప్రికాషన్స్? ఓకే, రాజుబాబు ఏపీ సిలబస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం నాన్న. చాలామంది ఏపీ సిలబస్ గురించి అడుగుతున్నారు, సో వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఇట్, డోంట్ వరీ. ప్రియా రానా, yes, fundamental unit of life cell chapter, tomorrow only we are going to study that. So first question 4 mark lo important 4 mark question వచ్చేసి sexual and asexual reproduction మధ్యలో difference ఏంటి? Okay, so sexual reproduction ఏంటి? 2 parents will be taking part in sexual reproduction. Asexual reproduction లో single parent is involved.
Okay, so sexual reproduction, 2 parents are must. Asexual, even with 1 parent it is possible. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో వేరియేషన్స్ విల్ అక్కర్. ఓకే, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఖచ్చితంగా వేరియేషన్స్ అనేది జరుగుతుంది, కనపడుతుంది. కానీ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో వేరియేషన్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఎందుకంటే ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో దే ఆర్ జెనెటికలీ ఐడెంటికల్. ఆల్ ది ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఆర్ జెనెటికలీ ఐడెంటికల్, రైట్? Fertilization takes place in sexual reproduction. No fertilization in asexual reproduction. So actually asexual reproduction lo fertilization process will not be there. Kani sexual reproduction lo fertilization untene kada sexual reproduction jarugutundi. Okay, next one, gametes are involved. So male gamete and female gamete, these two are involved in sexual reproduction. What about asexual reproduction? No involvement of gametes. అసలు అక్కడ gametes అనేది సంబంధం ఏం లేదు. ఓకే, asexual reproduction అంటే సింగిల్ పేరెంట్ చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్, మిక్సింగ్ ఆఫ్ హెరిడిటరీ మెటీరియల్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఏమవుతుంది? హెరిడిటరీ మెటీరియల్ మిక్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో నో మిక్సింగ్ ఆఫ్ హెరిడిటరీ మెటీరియల్. ఓకేనా? మ్యామ్ రిప్రొడక్షన్ లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎప్పుడు చేస్తారు? రిప్రొడక్షన్ లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా మహేష్, అందుకే వీఆర్ డూయింగ్ ద క్వశ్చన్స్ టుడే. ఎస్, రేవంత్ యాదవ్, హాయ్ నాన్న. ప్రభాకర్, మళ్ళీ లైవ్ ఎప్పుడు? మళ్ళీ లైవ్ రేపు నాన్న. టుమారో 7 o'clock వీ హ్యావ్ అనదర్ లైవ్. మళ్ళీ చిల్డ్రన్స్ డే రోజు, థర్స్డే రోజు ఒక స్పెషల్ లైవ్. ఓకే, ఫైన్. So these are the different points for sexual and asexual reproduction lo difference anamata. Okay, sexual asexual difference or else any difference 4 marks lo ravochu. Difference between question vachinappudu you have to make 2 columns, put the heading sexual and asexual reproduction and opposite points ga meeru comparison chesi you have to write down the points. Okay, next question, list and describe artificial vegetative reproduction methods in plants. Okay, so plants lo no second question kada, diagram of human sperm diagram, one of the easiest diagram. Yes, Dileshwar, Friday is holiday for you. Okay, మ్యామ్ ఏపీ వాళ్ళకి కూడా ఇది ఇంపార్టెంటా మ్యామ్? ఎస్ అంజు, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది చూడొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఓకే, ప్రణవ్, విచ్ టైమ్? 7:30. ప్రణవ్, 7:30 or 8కి వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద లైవ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్. ఓకే, సో హ్యూమన్ స్పర్మ్ సెల్, there will be 3 main parts, head, middle piece and tail. Okay, head lo again there is acrosome and then nucleus inside the head will be there. Acrosome, what it is doing? Helping in penetrating the ova. So whenever the sperm, suppose this is the ovum and the sperm will be reaching the ovum penetration kosam there is acrosome. Okay, acrosome ద్వారా penetration అనేది జరుగుతుంది and the male gamete will be released into the ovum. Okay, next, nucleus ఉంది కదా ఇక్కడ, that nucleus in the head only will have the female gametophyte. Okay, next, middle piece లో there is neck and mitochondria. Okay, so neck and mitochondria together it is the middle piece. మైటోకాండ్రియా ఎందుకు? స్పర్మ్లో అసలు మైటోకాండ్రియా యూజ్ ఏంటి? ఇట్ గివ్స్ ఎనర్జీ టు ద స్పర్మ్ సెల్స్. ఇప్పుడు స్పర్మ్ సెల్స్ అంటే మూవ్మెంట్ ఉండాలి కదా, సో మూవ్మెంట్ కోసం మైటోకాండ్రియా విల్ బి దేర్, ఎనర్జీ కోసం మైటోకాండ్రియా అక్కడ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, టేల్, దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ యూజ్, ఇట్ జస్ట్ హెల్ప్ ఇన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? హ్యూమన్ స్పర్మ్ సెల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. సో 3 main parts, head, middle piece, tail. Inside the head there will be acrosome and nucleus. Middle piece lo vachesi mitochondria untundi and tail that is just helping in swimming or movement of the sperm. Okay, Prarthana, okay, Pranav, thank you Pranav. Ma'am, why only one sperm enter the egg? Ante kada Lakshmikant, because only one zygote will be formed, anduke. Okay,
Next question, list and describe artificial vegetative reproduction methods in plants. Plants lo different artificial vegetative reproduction methods anedi adugutaru. So plants lo we have two different types. Yesterday we discussed, one is natural vegetative reproduction and inkokati artificial vegetative reproduction. Natural vegetative reproduction lo we have like from the leaf, from the stem, tuber, stolon, corm, అవన్నీ ఉంటుంది కదా. ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద రిప్రొడక్షన్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ది వెజిటేటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, విచ్ ఈస్ ది వెజిటేటివ్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఏ ప్లాంట్లో రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అనేది ఫ్లవర్, వెజిటేటివ్ పార్ట్ అనేది లీఫ్, స్టెమ్, బ్రాంచ్, రూట్స్, ఇవన్నీ వెజిటేటివ్ పార్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఒకవేళ ఫ్లవర్ అంటే ఫ్లవర్లో రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగితే సీడ్ ప్రొడక్షన్, ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే న్యూ ప్లాంట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద సీడ్, దట్ ఈస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. కానీ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఫ్రమ్ ద వెజిటేటివ్ పార్ట్. ఓకే, సో వెజిటేటివ్ పార్ట్ నుంచి వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. Okay, so natural lo we have many methods, kani ikkada question enti artificial. Artificial lo three types, cutting, layering and grafting. Okay, so artificial vegetative propagation in plants separate question 4 marks lo ravochu. Okay, appudu మీరు cutting, layering ఇంకా grafting గురించి explain చేసుకోవాలి. Okay, good evening Anna. No ప్రేమ్ కుమార్, వై విల్ ఐ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఏపీ? అట్లా ఎట్లా జరుగుతుంది నాన్న? యాక్చువల్లీ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఒక కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ 15th November. ఆ కొత్త సిరీస్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసి చిల్డ్రన్స్ డే రోజు ఉంటుంది. ఓకే, దాంతోపాటు చిల్డ్రన్స్ డే రోజు మీకు ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఆల్సో విల్ బీ అవైలబుల్. ఓకే, హర్ష, అవునా? why your school will invite me? yes AP classes will be starting from 15th November. 15th November నుంచి full fledged AP classes for SA1. మొన్న లాస్ట్ మంత్ టీఎస్ SA1 ఉన్నప్పుడు టీఎస్ వాళ్ళకి ఎలా మనం మ్యారథాన్, ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, వన్ షాట్స్ అవన్నీ చేసుకున్నాము కదా, అలానే ఏపీ స్టూడెంట్స్కి కూడా SA1 విచ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 25th November ఆర్ December 1st, పోస్ట్ వన్ కూడా అవ్వచ్చు. సో దానికి బట్టి వీ విల్ బి డూయింగ్ దాట్. ఓకే, excited about new series? yes Prem Kumar, even we are excited for the new series. so cutting example enti jasmine, neuriums. okay, ఇవన్నీ కట్టింగ్. రోజ్ కట్ అంటే స్టెమ్, ఒక ప్లాంట్లో స్టెమ్ని కట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త పాట్లో ఇఫ్ వీ పుట్ దట్ స్టెమ్, ఓకే, అండ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ స్టెమ్, అదే స్టెమ్ నుంచి న్యూ రూట్స్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ గ్రో ఇన్ టు అ ఇండివిజువల్ ప్లాంట్. ఓకే, లేయరింగ్ అనేది ఏంటి? సపోజ్ జాస్మిన్ ప్లాంట్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో జాస్మిన్ ప్లాంట్ ఒక బ్రాంచ్ ఇఫ్ ఇట్ టచ్ ద గ్రౌండ్, ఓకే, సో ఆ గ్రౌండ్ నుంచి అక్కడ ద పాయింట్ వేర్ ద బ్రాంచ్ ఇస్ టచింగ్ ది గ్రౌండ్, అక్కడ నుంచి న్యూ రూట్స్ విల్ బి ఫార్మింగ్. ఆఫ్టర్ రూట్ ఫార్మేషన్ ఇఫ్ వీ కట్ దిస్ బ్రాంచ్, ఆ బ్రాంచ్ని ఒకవేళ మనం కట్ చేసేస్తే, ఓకే, సో దిస్ విల్ డెవలప్ ఇన్ టు అ న్యూ ప్లాంట్, ఇండివిజువలీ సెపరేట్గా న్యూ ప్లాంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? గ్రాఫ్టింగ్. గ్రాఫ్టింగ్ అనేది ఏంటి? సో గ్రాఫ్టింగ్ గురించి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ నా. సో వై ఈస్ గ్రాఫ్టింగ్ యాక్చువల్లీ డన్? టు గెట్ ద డిజైర్డ్ ప్లాంట్స్, డిజైర్డ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో గ్రాఫ్టింగ్లో ఏమవుతుంది? సపోజ్ వన్ మ్యాంగో ట్రీ, ఇట్ హ్యాస్ వెరీ స్వీట్ మ్యాంగోస్ బట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది మ్యాంగో ఆర్ వెరీ స్మాల్. అనదర్ మ్యాంగో ట్రీ, ఇట్ హ్యాస్ వెరీ బిగ్ సైజ్డ్ మ్యాంగోస్ బట్ స్వీట్నెస్ అనేది లేదు. అలాంటి కేసెస్లో రెండు డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలంటే వాట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్, ఓకే, సో ఇలా వన్ ప్లాంట్ విచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద సాయిల్, దట్ ఈస్ ద స్టాక్, అండ్ అనదర్ ప్లాంట్ విత్ ద డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ స్కియాన్. సో ఈ రెండు ప్లాంట్ నీట్లా కట్ చేసి స్లాంటింగ్ పొజిషన్లో దాన్ని జాయిన్ చేసి దే విల్ బీ టైయింగ్ దిస్. ఓకే, సో గట్టిగా దాన్ని టై చేసేస్తారు అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాఫ్టింగ్. ఓకే, సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అసలు? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్?
the new plant which is developing, it will have desired characters of both the trees. Okay, ante finally we can get big mangoes and also very sweet mangoes. Got it? Manikanta, today is your birthday. Happy birthday Manikanta. So ee roju chaala mandi birthdays kada. Ashrit Reddy is saying happy birthday to all who are born today. Avunu shortcut lo wishing everybody. Fine. So many November babies in our batch. Okay. Write the differences between mitosis and meiosis. One of the most important question, repeated question kuda, mitosis and meiosis maddalo difference enti? So mitosis and meiosis maddalo actually nenu idi explain cheyaledu inka. Adi explain chesinappudu malli మొత్తం డీటెయిల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ జస్ట్ సి హర్ష, నో దిస్ టైమ్ సర్ప్రైజ్లో నో న్యూ టీచర్, నో న్యూ మాస్టర్ టీచర్ దిస్ టైమ్ ఇన్ ద సర్ప్రైజ్. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్, యూ రియల్లీ కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకేనా? Prem Kumar, definitely daily classes will be starting for AP students soon, don't worry. Okay, so mitosis, it will occur in somatic cells. Meiosis, it will occur in germ cells. Mitosis nucleus will divide only once. Mitosis lo nucleus anedi okate sari divide aitundi ante. Kani meiosis lo telsa nucleus will be dividing twice. That is the major difference. Okay, mitosis lo daughter cells are diploid daughter cells, but meiosis lo daughter cells are haploid. Okay, 2 daughter cells are produced in mitosis. Mitosis process lo 2 daughter cells, but meiosis process lo 4 daughter cells. Okay, I'll be providing you this PDF. I think yesterday PDF you all have received. PDF link lo chusara? Yes. Board exams cheppandi ma'am. Board exams, ivanni board exams kosame kada Jayasimha Reddy. Yes, Prem, we will start it. Don't worry. Acrosome mean what man? Revant Yadav, ipudu sperm head lo there is something called acrosome that helps in penetrating into the ovum. Okay, so once the penetration happens, the egg the male gamete will be released into the female egg or female ovum. Okay, and mitosis occurs in one phase only, but meiosis will occur in 2 phases, meiosis 1, meiosis 2. Okay, mitosis ni oka equational division antaru, but meiosis is reductional division. Okay, number of chromosome will not change in mitosis, but number of chromosome will change in meiosis. Got it? So these are the differences between mitosis and meiosis. Okay, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ మళ్ళీ చెప్పాలా రామ్ చరణ్? సరే నాన్న, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ యాక్చువల్లీ ఒక ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్ అది టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి. సో అది మళ్ళీ చెప్తాను, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, 5th question ikkada, what precautions do you advise to control the spread of sexually transmitted disease? So 4 marks lo sexually transmitted disease ante STDs ni ela manam prevent chesukochu, avi precautions adugutaru, lekapothe what are the different contraceptive methods, different types of contraceptive methods kuda meeku exam lo ravachu. Okay, so ikkada AIDS related question, something 4 marks question lo oka reproductive health based question will be there. Okay, so how STDs can be prevented? By using contraceptive, avoiding multiple partners, vaccination, mutual monogamy, and idi STD kakuna AIDS gurinchi kuda adugutaru, what are the different ways by which AIDS can be prevented. So you can write all this, and also syringe should be replaced, blood transfusion appudu the blood should be tested, ivanni kuda manam include chesukochu. Okay, so these are the important 4 mark questions from this chapter reproduction. Let's see the important 8 mark questions and 6 mark questions. Okay, see, essay questions are same for both AP and TS, but TS students ki essay questions are for 6 marks. Okay na, and for AP students essay questions are for 8 marks. Okay, so TS it is 6 mark
and for AP students it is for 8 marks, right? Azad, no new teacher, Nana. No more new teacher, okay? Thank you, Vishnu. PDF లింక్ ఎక్కడ ఉంది మ్యామ్? ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఉందా? ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద క్లాసెస్ PDF, ఎవ్రీడే క్లాసెస్ PDF అక్కడే కదా విల్ బి షేర్డ్, ఓకే? సో 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో వీ హ్యావ్ హౌ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అకర్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్. వేరియస్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ యానిమల్స్, ఇప్పుడు యానిమల్స్లో వేరియస్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఏంటి, అవి కూడా మీకు 6 మార్క్స్లో అడగవచ్చు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో, ఓకే? సో హౌ ఫర్టిలైజేషన్ అకర్, ఇంకొకటి నాన్న మైటోసిస్ మియోసిస్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, అది ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. వేరియస్ సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, అది కూడా 4 మార్క్లో రావచ్చు. సెక్షువల్ ఏసెక్షువల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ 4 మార్క్. గ్రాఫ్టింగ్ అండ్ లేయరింగ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కూడా 4 మార్క్స్లో రావచ్చు, ఓకే? సో ఇక్కడ కింద కొన్ని ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ నాన్న. ఈ రెండు వచ్చేసి రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఫర్టిలైజేషన్, ప్లాంట్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అండ్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్లో వాట్ ఆర్ ది like different asexual modes, what are the different asexual modes in plants kuda adagochu, okay? So let's see how fertilization happens in plants. So plants lo fertilization ela jarugutundi when you are starting this, ma'am, when Telugu class, okay, Telugu class eppudu start aitundi? Yashwant, Telugu classes will be starting soon. Actually there are some technical issues, so adi sort out ainaka definitely Telugu classes will be starting, okay? Binary fission, which is binary fission you are giving? Hi Maha, after a long time Maha, how are you? PDF లింక్ ఎక్కడ ఉంది మ్యామ్? PDF లింక్ డిస్క్రిప్షన్ కింద, ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఒకటి ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ అని కనపడుతుందా, అదే. ఇఫ్ యూ క్లిక్ దాట్ లింక్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద PDF, ఓకే? Fertilization, how it happens in plants. So this is the female reproductive part in plants. Female reproductive part is also called as the pistil or carpel, okay? So this is nothing but the pistil or carpel or gynoecium. Female reproductive part lo what are the different parts? This is the stigma, this is the style, and this one is the ovary, okay? Inside the ovary there will be ovule, sarena? So whatever pollen grains are there, those pollen grains will be deposited on the stigma of a flower, okay? ఏదో ఒక ఫ్లవర్లో ఫీమేల్ పార్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, స్టిగ్మా, స్టైల్ అండ్ ఓవరీ, ఓకే? మొత్తానికి పిస్టిల్ అనమాట. సో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ స్టిగ్మా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ బి డిపాజిటెడ్. ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి 6 మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు. సో ఆన్ ద స్టిగ్మా వెన్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ డిపాజిటెడ్, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లోపల మేల్ గ్యామెట్ ఉంటుంది. సో పోలెన్ గ్రెయిన్ నుంచి ఒక పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, ఓకే? సో ఆ పోలెన్ ట్యూబ్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ డౌన్ ila and it will reach the ovule, okay? So inside the ovule, how is the mechanism of fertilization happening? Let's see. So first aithe ee diagram draw cheyandi. Pollen grains are deposited on the stigma ani explain cheyandi, okay? How the pollen tube is forming, then pollen tube it will reach the ovule, okay? And inside the ovule, ikkada ovule lone female gametophyte or egg cell will be present, okay? So whatever pollen grains are there, that will have the male gametes, ovules will have the female gametes, okay? Fusion of male and female gamete jarugutadi and aa process ni fertilization process antaru. All right everybody? So let's see. అక్కడ చిన్న ఓవ్యూల్ చూసారు కదా, ఆ ఓవ్యూల్ లోపల స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ అది చూద్దాం. దెన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది విల్ సీ దాట్, ఓకే? సో దిస్ ఇస్ ఓవ్యూల్ ఆర్ ఎంబ్రియో సాక్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ ఆర్ ఎంబ్రియో సాక్, యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది స్ట్రక్చర్, వెరీ ఈజీ డయాగ్రామ్, ఓకే? Satvik, can you explain structure of hibiscus flower class 10? Satvik official, yesterday only I have
already explained the structure of hibiscus flower. Ninnat session, reproduction in plants. Please watch that. Okay. So ovule lo these structures are antipodals. What are this? Antipodals. This one is the polar nuclei. Okay, polar nuclei. ఇవి ఏంటి? ఇది వచ్చేసి synergids. These two are synergids. Okay, center lo there will be egg cell. Got it? So down part lo center one is egg cell. A center cell egg cell side lo there will be two synergids. What are these? Antipodals. All the three are antipodals. Now look here. ఈ polar nuclei ఉంది కదా సెంటర్ లో. ఓకే, సో pollen tube is this way reaching the ovule through the micropyle. So pollen tube lo there will be two male gametes. Okay, our two male gametes should now undergo fusion or fertilization process. Okay, so what exactly is happening? One male gamete will fuse with the egg cell. Okay, ఇంకొక male gamete will fuse with the polar nuclei. So polar nuclei and egg cell మధ్యలో fertilization process జరుగుతుంది. ఇంకొకటి polar nuclei and male gamete మధ్యలో fertilization జరుగుతుంది. Egg cell and male gamete మధ్యలో కూడా fertilization జరుగుతుంది. Okay, so I'll just explain this once again. Listen here. So this oval shaped structure is the embryo sac or the ovule. Okay, so embryo sac and ovule, down part there are three cells. Cells ante obviously it will have nucleus. Okay, so these three cells మధ్యలో వచ్చేసి egg cell, sides లో synergids. Okay, topmost part will have antipodals. Okay, top part లో ఏముంటుంది నాన్న? Antipodals. Okay, three antipodals. What about the middle part? The middle part will have polar nuclei. ఈ polar nuclei లో there are two nucleus. Okay, so అందుకే ఒకవేళ మీరు cells count చేస్తే how many cells are there? 1 2 3 4 5 6 7. So 7 cells are there in one embryo sac. But count the nucleus. ఇక్కడ 2 nucleus కదా polar nuclei లో. Okay, అందుకే nucleus total will be 8. So 7 cells and 8 nuclei structure will be this embryo sac or ovule. Okay, so let's once again see how the fertilization is actually happening. Okay, చూద్దాం fertilization ఎలా జరుగుతుంది. మ్యామ్ హిందీ నిబంధ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఆల్ ఇంపార్టెంట్ నిబంధ్. కళ్యాణి, సరే నాన్న, ఐల్ ట్రై టు గో త్రూ దాట్. అంటే ఐల్ ట్రై టు టేక్ ద నిబంధ్ ఆల్సో మీ ఎగ్జామ్ అప్పుడు. జోష్న, యు ఆర్ లిసనింగ్ టు ద క్లాస్ అండ్ ఆల్సో రైటింగ్. వెరీ గుడ్. రన్నింగ్ నోట్స్ రాయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నారు అంటే వెరీ గుడ్, దట్ మస్ట్ బి డన్. ఓకే, అంజు చౌదరి, అవునన్న ఈ పర్టికులర్ ఓవ్యూల్ స్ట్రక్చర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి లేదు, బట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దెర్ విల్ బి టూ మేల్ గ్యామెట్స్ entering the ovule. One male gamete will fuse with the egg cell. Okay, another male gamete will fuse with the polar nuclei. Okay, so 2 times fertilization jarugutundi kabatti this process is called double fertilization. What is this called as? Double fertilization. Okay, but here polar nuclei, it has 2 nucleus and 1 nucleus of male gamete. So 3 nucleus are fertilizing or fusing. Anduke dinni triple fusion antaru. Okay, triple fusion. So triple fusion anedi enti? The fusion which is taking place between 1 male gametophyte and 2 polar nuclei. Anduke danni triple fusion antaru. Double fertilization enti? ఇక్కడ 2 times fertilization జరుగుతుంది కదా. ఒకటేమో ఇక్కడ polar nuclei and male gametophyte, ఇంకొకటి వచ్చేసి egg cell and male gametophyte. 2 times fertilization happening, అందుకే దాన్ని double fertilization అంటారు. ఓకే, గేమింగ్ స్టూడియో మ్యామ్, వెన్ ఇస్ ద వీ క్విజ్? వీ క్విజ్ కావాలా? ఎప్పుడు చేద్దాం? మీరే చెప్పండి. మీరు ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు. యూ వాంట్ వీ క్విజ్ టుడే, టుమారో,
టుడే అయితే నో, నాట్ పాసిబుల్. యూ వాంట్ ఇట్ టుమారో ఆర్ ఆన్ చిల్డ్రన్స్ డే? ఎప్పుడు కావాలి చెప్పండి. నిబంధ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? ఓకే, లెట్ మీ ట్రై. ఓకే కళ్యాణి, చూస్తాను నాన్న, పాసిబుల్ అయితే ఇది ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. హబీబా షేక్, హబీబా షేక్, వాట్ యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? क्या समझ में नहीं आया हबीबा? Come on, tell me. Yes, yes. So this is all you have to explain. If the question is different, like explain the fertilization, how it is happening in plants. Okay. Okay. Next one, next question, asexual reproduction. Different asexual reproduction processes అడిగినప్పుడు what all you can write for different asexual modes of reproduction. So you can write about fission. Okay, so fission will be of two types: binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, parthenogenesis, regeneration, vegetative propagation. ఇవన్నీ different types of asexual reproduction only. Okay, so fission లో binary fission ఒకటి, multiple fission ఇంకొకటి. Okay, so binary fission example amoeba, paramecium, bacteria, euglena, ఇవన్నీ binary fission. మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్లాస్మోడియం. సో మల్టిపుల్ ఫిషన్ అంటే ఫ్రమ్ వన్ సెల్ మెనీ సెల్స్ విల్ డెవలప్, మల్టిప్లై. బైనరీ అంటే వన్ సెల్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ ఓన్లీ. సో అమీబా వన్ సెల్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ టూ డాటర్ సెల్స్. సో దట్ ఈస్ బైనరీ ఫిషన్. ఓకే, చిల్డ్రన్స్ డే రోజు కావాలా విష్ణు? ఓకే, డన్. కమ్ ఆన్, సీల్ ద డీల్, లెట్స్ ఫైనలైజ్ ఇట్. పక్కా వీ విల్ హ్యావ్ క్విజ్ ఆన్ చిల్డ్రన్స్ డే, డోంట్ వరీ. ఓకే, గేమింగ్ స్టూడియో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అలానే మీరు బడ్డింగ్, హైడ్రాలో ఒక చిన్న బడ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వడం అండ్ ఆ బడ్ నుంచి మళ్ళీ ఒక కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. ఓకే, అండ్ ఈస్ట్లో కూడా బడ్డింగ్ విల్ బి దేర్. సిమిలర్లీ ఇవన్నీ బైనరీ ఫిషన్, మల్టిపుల్ ఫిషన్, బడ్డింగ్ ఇన్ ఈస్ట్, దీస్ ఆల్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. అలానే మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో వాట్ ఆర్ ద ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్? ఒకటేమో ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఎగ్జాంపుల్ స్పైరోగైరా. ఓకే, సో స్పైరోగైరా యాక్సిడెంటలీ ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ లాగా కట్ అయితే అగైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఇన్ టు అ న్యూ స్పైరోగైరా. ఓకే, రీజనరేషన్లో మీరు ప్లానేరియా గురించి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ స్టార్ ఫిష్. పార్థెనోజెనసిస్ ఏంటి? వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇఫ్ అ న్యూ యంగ్ వన్ విల్ డెవలప్. సో మోస్ట్లీ ప్లాంట్స్లో ఇది దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్, సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్, ఇవన్నీ పార్థినోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్. ఓకే, స్పోర్ ఫార్మేషన్లో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రైజోపస్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. స్పోర్ ఫార్మేషన్లో ఏముంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ హైఫే, రైజోపస్లో ఇది వచ్చేసి హైఫే, ఇది వచ్చేసి స్పోరాంజియా. ఓకే, సో దిస్ స్పోరాంజియా విల్ బర్స్ట్ అండ్ అక్కడి నుంచి చిన్న చిన్న స్పోర్స్ ఒకవేళ కింద పడితే పక్కనే అక్కడి నుంచి ఇంకొక కొత్త ప్లాంట్, కొత్త దిస్ వన్ రైజోపస్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో మోస్ట్లీ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ 6 మార్క్స్లో రావచ్చు మీకు. ఓకే మ్యామ్, విల్ యూ టీచ్ ఫర్ క్లాస్ 11th? అరవింద్. Okay, so we have like batches, channel, separate channel for class 11th also, Arvind. Anyways, how are you, Arvind? How are you doing? So Arvind is your senior. Okay, board exams explain, ma'am. Jaisima Reddy, board exam explanation ante this we are explaining for board exams only kada. Okay, are you all ready for some multiple choice question from reproduction? Do you want me to discuss some multiple choice questions from reproduction? Chedama? Let's do it. Chudam, how many of you can answer the questions properly? Let's do some 20 questions. Okay na? Okay, first question is, after fertilization
Dash develops into a fruit and dash develops into a seed. Who can tell me the answer for this one? Okay, Nisham, I'll close it. Prathna, biology you got 0. Enduk nana? Biology lo 10 రావాలి కదా, 10 on 10. Why you got so less marks? Okay, so let's see some questions here. After fertilization, dash in the plant will develop into fruit and dash will develop into a seed respectively. Very good, Mojesh. Fruit aithe ovary and seed aithe ovule. So which option is correct here? Yes, respectively ante first fruit kada manaku ikkada. So fruit vachesi ovary, option B is correct, and seed vachesi ovule, option B is correct. Okay, next question. Example for external fertilization. External fertilization ante enti? For example, see this one. Male frog and female frog will be there. Male frog will release the male gamete into the water body. Female frog will release the female gamete into the water body. అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అండ్ అంటే ఇక్కడ వాటర్ బాడీలోనే, అండ్ జైగోట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఇన్సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీ దేర్ విల్ బి ఫర్టిలైజేషన్. బట్ కొన్ని యానిమల్స్ లైక్ ఫ్రాగ్లో ఆర్ ఫిష్లో ఓకే ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ విల్ హ్యాపెన్. Venkatesh, you got FA2, 10 by 10 in FA2, very good. Prathana, you got 10 by 10 in biology, 0 kaadu kada, ade kada. Okay, Pratap, yes, good evening Pratap. Lakshmikant, 9.5 out of 10, okay. Next time you should get 10 out of 10. Okay, examples of external fertilization, answer is both frog and fish, okay. Which is not a bisexual flower? See the question properly, not a bisexual flower. So already we know that bisexual flower example China rose, hibiscus, mustard, datura. Unisexual flower example vachesi watermelon, papaya, cucumber, corn, ivanni unisexual flower example. Okay, so ikkada can you tell me which is not a bisexual flower? Be careful, question manchiga chudandi, not a bisexual flower. So what should be the correct answer? Dileshwar, A and B, yes, yes. Kani idi enti? Not a bisexual flower. What is the answer for this one? Prathana, what happened? Mojesh, papaya. Papaya is not a bisexual. Yes, it is a unisexual. Very good. Who said this? Pratap kada. Very good. Class 11 channel, please. Arvind, class 11 ki we have Vedantu Telugu NEET. Vedantu Telugu anedi main channel kuda untundi, avi meer chudochu. Okay, which structure of placenta helps in absorption of nutrients by the fetus? Okay, so placenta will help in absorption of nutrients by the fetus. So which structure of placenta is helping in that? So there will be villi like structure in the placenta which will absorb the nutrients from the fetus. Okay, option B, villi. Next, idi cheppandi, very very important question this one. Fusion of two nucleus of polar nuclei with male gamete. Aithe there are two male gametes, one male gamete with egg cell, one more male gamete with the polar nuclei. Okay, so polar nuclei to fusion anedi jarugutundi kada, that process is called what? Ante polar nuclei with male gamete, so fusion of both is called as dash. Charging is over, Prathana. Okay nana. Triple fusion, very good Mangala, right answer. So ikkada triple fusion is the answer. Ipudu rendu polar nucleus will be fusing with one male gamete. So three nucleus fusing kapati it is called as triple fusion. So ikkada option B is correct. Okay, triple fusion is correct. Next question.
unicellular organism that reproduces by budding. Okay, so budding dwara which unicellular organism is reproducing? So which is that unicellular organism? Is it amoeba, spirogyra, rhizopus or hydra? Yes, Arvind. Lakshmikant, come on Lakshmikant, tell me the answer. Mangala, Maggie, UG. Yes, UG, that's right answer. Triple fusion, previous question ki. Idi cheppandi nana. Unicellular organism producing by budding. Amoeba kaadu, Satvik official. Amoeba vachesi binary fission kada. Ikkada question enti manaku budding. Okay, so budding dwara hydra will be producing. Yes. Pratyusha ma'am, suggest career option after 10th. Make a session ma'am please. Okay. Career options after 10th ante you want it for both MPC and BPC, Pratyusha? Alright, next question. This is hydra. Hydra oka unicellular organism and dantlo reproduction ela jarugutundi? By budding. Okay. The embryo sac is dash cells and dash nucleus. So embryo sac diagram aithe manam chusukunnamu kada. So how many cells are there in the embryo sac? So there are 7 cells. Kani how many nucleus? So cells vachesi 7 kani nucleus vachesi 8 kada. Okay. Why 8? Because polar nuclei lo there will be 2 nucleus. Anduke danni total ga 8 nucleus anamata. Okay. 7 cell 8 nucleus. Okay, Mangala, very good. Vishnu, MPC kosam you want career options after 10th. Okay. Pratyusha, we can do that. UG, yes, 7 and 8. Very good. Next question. Variations are responsible for dash. Ipudu sexual reproduction appudu variations anedi jarugutundi kada. So variations valla emaitundi? Speciation will happen, diversity will be there, survival of a species is possible or all of the above. Actually variation undi kada. So variation is possible only in which type of reproduction? Sexual reproduction. Okay. So variations ekkadana jarigedi sexual reproduction lo. Okay. So what are the benefit of variations? Variations unte what can happen? Speciation, diversity, survival of species. All of them will be the answer. Okay. Ma'am, my goal is to become CA officer. Okay, Purna. Please suggest better options, ma'am. Better options for what? You want channels for that or which one? Satvika, yes. Maggie, yes. D option is correct. Evaraithe ikkada D cheptunnaru, absolutely right. Next, which of the following contraceptive does not act as a mechanical barrier? Ante idi oka contraceptive but adi oka mechanical barrier kaadannamata. So oral pills are the contraceptives which are not a mechanical barrier. Okay. Kani ikkada copper T, condoms, these all are mechanical barriers, right? So different contraceptive methods, idi oka chala important 4-mark question. So contraceptive method adiginappudu meeru mechanical barrier, hormonal contraceptives, surgical barriers, contraceptive devices ivanni explain cheyandi. 4 marks lo ee okkoka side heading ni 2-3 lines dan gurinchi rastene you will be getting 4 marks. Okay. Ramcharan, avuna nana, maybe I have missed your message. Okay, sorry for that. Ante chaala mandi message chestunte it becomes difficult sometimes to see each and every message. Unknown boy, reply ma'am. Yes nana, what is the question? Purna ante Pranav. Okay Pranav. Shushant. Mangala, your name is Kavya. Okay Kavya. So sexually transmitted disease caused by bacteria. So there are STDs. STDs ante enti? Sexually transmitted diseases. Okay. So STDs can be caused by bacteria or it can be caused by virus. So virus dwara cause aithe best example enti? HIV. Bacteria dwara cause diseases vachesi syphilis,
ఇంకా గొనోరియా, ఇవన్నీ బ్యాక్టీరియా ద్వారా కాజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు బ్యాక్టీరియా అడిగింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. సిఫైలిస్ ఇస్ వన్ ఎస్టిడి కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా. ఓకే, గొనోరియా కూడా బై బ్యాక్టీరియా. హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వచ్చేసి బై వైరస్. ఓకే, Suhasini, AP class 10th. AP class 10th will be starting from 15th రోజు a new series will be launched on Children's Day. Okay, so wait for that. And Children's Day రోజు ఒక పెద్ద అంటే పెద్ద చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్ మీ అందరి కోసం. ఓకే, ఫస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్ which gives immunity to the baby. సో చైల్డ్ బర్త్ తర్వాత ఫస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కదా, ఆ ఫస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పేరేంటి? అండ్ దట్ మిల్క్ విల్ గివ్ ఇమ్యూనిటీ టు ద బేబీ. సుహాసిని, ఎస్ ఎస్. జయసీమా రెడ్డి, నో. అంజు చౌదరి, ఓకే. సో ఇక్కడ కొలెస్ట్రామ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్ ఇస్ కొలెస్ట్రామ్. Unknown boy, there is only one and one solution for your problem. You have to forget everything and just study. Okay, motivation, life lo motivation anedi sometimes you have to motivate yourself. You have to be the motivator for yourself. Okay, ante don't wait somebody should come and motivate me appudu nenu chadukuntanu, asalu adi workout avvavu nana. Meere if you will be the self motivator for yourself, that is the best way. Okay, so production of first milk is nothing but colostrum. It gives immunity to the newborn baby. Watery yellowish color lymph anamata. Okay, where does fertilization occurs? Fertilization process ekkada jarugutadi? Ippudu female reproductive system lo exactly fertilization happens in which part? So చాలా మంది యూట్రస్ రాసిస్తారు, బట్ యూట్రస్ is not the place where fertilization occurs. యూట్రస్ లో జరిగేది ఏంటి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో. బట్ వాట్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఉంది కదా, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోనే ఫర్టిలైజేషన్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. సో ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోనే ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓవరీ విల్ బీ రిలీజింగ్ ఓవా and that ova or ovum will be there in the fallopian tube. Sperm, when it is entering, sperm and ovum fertilization will happen in the fallopian tube. Okay, not in the uterus. Fallopian tube lo fertilization process jarigin tarvata next that zygote will come to the uterus and akkada uterus lo embryo development will happen. Okay, next question everybody, which is a surgical birth control method in females? Females lo surgical birth control method ఏది? ఇప్పుడు మేల్స్ లో సర్జికల్ బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్ వచ్చేసి వాసెక్టోమీ. ఓకే, సో వాసెక్టోమీ ఈజ్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ ఈజ్ ఇన్ ఫీమేల్స్. ఓకే, yes yes Suhasini, 25th నుంచి SA1 ఎగ్జామ్ కదా, సో వీ విల్ బి డూయింగ్ ద రివిజన్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో ఇలా నాన్న వాసెక్టోమీ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ. వాసెక్టోమీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ ఇన్ ఫీమేల్స్. సో ఫీమేల్స్లో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ విల్ బి టైడ్ అండ్ కట్, దట్ ఈస్ ట్యూబెక్టోమీ. మేల్స్లో వాస్ట్ డిఫరెన్స్ విల్ బి టైడ్ అండ్ కట్, దట్ ఈస్ వాసెక్టోమీ. రైట్? ఓకే, గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫీమేల్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఫీమేల్లో గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఆ టైం పీరియడ్ ఎంత? సో ఇట్ క్యాన్ బి 40 weeks, కరెక్ట్, 9 months, కరెక్ట్, 280 days కూడా కరెక్ట్. సో ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫీమేల్ 40 weeks, 9 months, 280 days, all are right here. Okay, unknown boy, we are always there to help you. Okay, so whatever has happened. Right now, from right here, start following the instructions of all the teachers and then just start your preparation. Ante ఏదైనా చేయాలంటే ఫస్ట్ అది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి కదా నాన్న. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ గుడ్ డే టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, unknown boy. Vishnu, how to get 10 points?
Vishnu, I will definitely do one video, okay, oka chinna video 5-10 minutes video lo cheptanu nenu how to get 10 by 10 in biology, 10 by 10 in every subject, okay, mottaniki 10 by 10 ela manam techukochu. We will definitely do a video on that, okay, fine. So gestation period ante enti? So when embryo development happens, and so from that point, okay, embryo development nunchi till the birth of the baby, that entire phase or duration is called gestation period. So soon after fertilization, gestation period will start, okay, and it will be continued till birth of the baby. Gestation period anduke female ante human lo it is 9 months, days lo cheppalante 280 days, weeks lo cheppalante 40 weeks, okay. Next Nana, inkoka question ikkada from male reproductive system. Ultra gaming, sperms will not be released in that case, they will simply be remaining in the male reproductive system and adi mellaga ade tissue lone disintegrate ayipotundi, okay. Hanuman Sai Baba, so I will be telling you the important diagrams. I think Friday roju important anni important diagrams from reproduction chapter nenu explain chestanu, okay. Anyways, male and female reproductive system diagram important, sperm diagram important, ovule diagram, ovule or embryo sac flower the, okay, that is important. Next, dash carries sperms from epididymis to urethra, okay. So testes will be there, right? So from the testes there will be epididymis. So that epididymis nunchi which part ki the sperm will be going? Come on, tell me. Is it ureter, Copper's gland, vas deferens or scrotum? Vishnu, when will you take class for getting 10 points? Very soon, very soon. Maybe in December first week I will plan a video, okay? Scrotum kaadu Raja, ikkada from this see first aithe testes lo sperms will be produced. Testes are located in a sac like structure called scrotum. So sperm testes lo produce aitundi kada, from the testes it is going to the epididymis, from the epididymis it is going to the vas deferens. So answer ikkada vas deferens, okay. Lakshmikant, tidding ante chala ishtama. Okay, next manam diagram session tidding method ద్వారా నేర్చుకుందాం. So చూడండి ఇక్కడ, here testis is there, right? In the testis the sperms will be produced. This part is epididymis, okay. So ఇక్కడ నుంచి sperms will be going to the vas deferens, right? So try this question, which is the inner layer of uterus that thickens for implantation of embryo? So inner layer of uterus which is thickening for implantation, embryo implantation kosam aa inner wall of uterus thickening anedi jarugutundi. So what is that part called as? So is it cervix, placenta, endometrium or fallopian tube? What is the answer? Shivateja, hi Nana. Purna, there are so many reasons for that, okay. Oka reason kaadu Nana. So male lo problem undochu, male reproductive system lo, female reproductive system lo there can be some problem. So everything, some of the problems have treatment also. There are various reasons for that, okay. So ikkada answer vachesi endometrium, okay. So thickening of the uterus wall is called as endometrium, and aa endometrium enduku form aitundi? To give nutrition to the developing embryo. Okavela embryo ante fertilization jaragakapothe aa endometrium undi kada uterus wall lo, okay. So suppose this is uterus wall. So on the uterus wall there are thickening of blood cells. So those endometrium along with the unfertilized egg, that both of them will be shed off, and that is called as menstrual cycle or menstrual flow, okay. And if fertilization happens, then embryo will be implanted in the endometrium and embryo development will happen, okay. Shivratan, you are late today, no problem. Purna, I solved your doubt na Purna, I told you.
Okay, which part of the sperm helps in penetration into the ovum? So ovum penetration lo sperm head lo unna acrosome is actually helping. Okay, answer is acrosome. ఏమైంది ముత్యం? ఓకే, ప్లాసెంటా క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హనుమాన్, ప్లాసెంటా వెరీ ఇంపార్టెంట్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ acrosome, can you see the acrosome? So sperm head will have acrosome that will help in penetration into the ovum. Okay, so inside the ovum there will be female gamete. So sperm head lo unna acrosome ద్వారా penetration ayi in the acrosome ante nucleus lo male gamete will be present, right? Male gametophyte. So that male gametophyte is released into the ovum, then only fusion will happen. Okay, which type of reproduction helps in evolution? So evolution జరగాలంటే ఎలాంటి reproduction ఉండాలి? Sexual, asexual, sexual, vegetative propagation or fission? Which is the answer? Yes, Kavya, acrosome is the right answer. Mojesh, Lakshmikant, yes. Rajni, placenta kaadu nanna. Why everybody saying placenta for which one? No, this is not placenta. Which one is thickening? So endometrium, ide nanna endometrium. Ippudu uterus undi kada, uterus lo can you see walls of uterus will have blood thickening, దాన్ని ఎండోమెట్రియం అంటారు. సో ఆ ఎండోమెట్రియం ఒకవేళ షెడ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే. ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే that is going to give nourishment or nutrition to the developing embryo. Okay, fertilization లేకపోతే menstrual flow లాగా అది బయటికి వచ్చేస్తుంది. Okay, so reproduction helping in evolution, of course sexual reproduction ద్వారానే evolution is possible. Asexual reproduction లో evolution is not possible. Okay, రామ్ చరణ్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా నాన్న ఇదే సెక్షన్లో. మళ్ళీ రజని, ఓకే రజని, కావ్య, రేవంత్, భాగ్దేవి, యూ గోట్ 38. ఓకే, సుశాంత్ ఇక్కడ ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ నాన్న, డి కాదు. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వేరియేషన్ అంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది. విచ్ ఈస్ ది asexual mode of reproduction in rhizopus? రైజోపస్లో asexual mode of reproduction ఏంటి? Embryo formation, fragmentation, spore formation or budding? Which is the right answer? So it is spore formation. Okay, asexual mode of reproduction in rhizopus is happening by spore formation. Rhizopus structure ela untundi? This is the hyphae, there is a sporangia, inside the sporangia there will be spores. As sporangia burst అయినప్పుడు all the spores will be released into the outer environment. అదే కింద పడితే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇంకొక రైజోపస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, రేవంత్ యూ గోట్ మండల్ లెవెల్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ క్విజ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి, ద ప్లాంట్ దట్ ప్రొపగేట్ బై లీఫ్ బడ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. లీఫ్ బడ్ ద్వారా వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అయితే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బ్రయోఫైలం. ఓకే, సో బ్రయోఫైలం ఇది ఒక చిన్న ఫోటో ఉంటుంది కదా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో, అదే పిక్చర్ ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ సమ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ టు దట్ పిక్చర్. ఓకే, సో ప్లాంట్ దట్ ప్రొపగేట్స్ బై లీఫ్ బడ్, ఆన్సర్ ఇస్ బ్రయోఫైలం. ఆల్ రైట్, ఇదే బ్రయోఫైలం. మీరు అందరు చూసారు ఎప్పుడైనా బ్రయోఫైలం? ఇఫ్ యూ హ్యాపెన్ టు సీ దిస్ ప్లాంట్, ఒక లీఫ్ని ప్లక్ చేసి ట్రై టు కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ఎనీ నోట్ బుక్. మెల్లగా అక్కడ నోట్బుక్లో ఉన్నప్పుడే దట్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ రూట్స్ అండ్ చిన్న చిన్న బడ్స్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్. ఐ ట్రైడ్ దిస్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్, మీరు కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్, ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ జరగకపోతే ఏమవుతుంది? ప్రణవ్, ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ విల్ టేక్ ప్లేస్. మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో అంటే ఎండోమెట్రియం అండ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది యూట్రస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా అది. ఓకే, యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇక్కడ? పప్పయ, మేజ్, కుకుంబర్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ యూనిసెక్షువల్? రామ్ చరణ్, యూ హ్యావ్ బ్రయోఫైలం ప్లాంట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, కావ్య, ఎస్ నానా.
సో బ్రయోఫైలం ప్లాంట్ని ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద ప్లాంట్, టేక్ అ లీఫ్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యూర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ఎనీ బుక్ అండ్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ 1 month. అలానే మీరు వదిలేస్తే మీరు చూస్తారు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రూట్స్ అండ్ బర్డ్స్ విల్ బి స్టార్ట్ డెవలపింగ్. ఓకే రామ్ చరణ్, యూ హ్యావ్ డన్ విత్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఈవెన్ నేను కూడా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చేశాను అండ్ ఐ హ్యావ్ ద ఫోటో ఆఫ్ దాట్. ఏదో ఒక లైవ్ సెషన్లో చూపిస్తాను. ఓకే సో ఇక్కడ పపాయ, మేజ్ అండ్ కుకుంబర్, దీస్ ఆల్ ఆర్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ వచ్చేసి హైబిస్కస్, దతురా, మస్టర్డ్. ఓకే which of the following is not a female reproductive hormone? One of them is not a female reproductive hormone. So which is not a female reproductive hormone? Ipudu testosterone vachesi male reproductive hormone. Adrenaline will be there in both male and female, isn't it? Insulin kuda both. So all of the above is the right answer. Endukante ikkada unna options lo female reproductive hormone edi kaadu ikkada. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్ వచ్చేసి ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. ఓకే గ్రేట్. సో ఇంకొక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, మైటోసిస్ని ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అంటారు, మియోసిస్ని రిడక్షనల్ డివిజన్ అంటారు. మైటోసిస్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్, మియోసిస్ రిడక్షనల్ డివిజన్. ఓకే మ్యామ్, ప్లాంట్స్లో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగకపోతే ఏమవుతుంది అంటే, ప్లాంట్స్లో సమ్ ప్లాంట్స్ విల్ హ్యావ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, సమ్ విల్ హ్యావ్ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. రిప్రొడక్షన్ జరగకపోతే ద స్పీసీస్ కంటిన్యూషన్ ఓన్లీ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. శ్యామల అఖిల్, హాయ్ అఖిల్. మ్యామ్, ఐఎమ్ న్యూ ఫర్ యువర్ క్లాస్. ఓకే వెరీ గుడ్. క్లాస్ టైమింగ్ వచ్చేసి ఎవ్రీడే 7 o'clock. ఎవ్రీడే 7 o'clock బయో క్లాస్ విల్ బి దేర్. And every day from 5 o'clock to 11 o'clock classes will be going on, different subjects. నా క్లాస్ వచ్చేసి 7 to 9 మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకేనా అఖిల్? రామ్ చరణ్, you got 38 in essay 2. Okay. Next exam you should get 40/40. Sexually transmitted disease caused by bacteria. So it is syphilis. ఎందుకంటే AIDS caused by virus, isn't it? రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ ఫర్ టెస్టిస్. సో టెస్టిస్కి రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ కావాల్సిన టెంపరేచర్ ఎంత నాన్న? 2 to 3 degree లెస్ దాన్ ద బాడీ టెంపరేచర్. ఓకే సో బాడీ టెంపరేచర్ వచ్చేసి 37 degrees Celsius. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ 35, అరౌండ్ 35 degrees Celsius ఫర్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే విచ్ వన్? టెస్టిస్. సో లక్ష్మీనారాయణ్, యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో ఇచ్చాను. ఇప్పుడు జస్ట్ నేను కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూస్ని ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాను. ఓకే వాట్ డస్ ఎస్టీడీ స్టాండ్ ఫర్? సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. ఎస్టీడీ అంటే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్? సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో విచ్ వన్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్? సో ఆఫ్స్ప్రింగ్ విత్ లెస్ వేరియేషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఎందుకంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే వేరియేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే కెన్ యూ ట్రై దిస్ వన్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ న్యూక్లియస్? ఇప్పుడు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ న్యూక్లియస్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ రీజనరేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, పాలినేషన్ ఆర్ ఫర్టిలైజేషన్. Shrinu, ma'am, I think Children's Day Dhamaka special is for AP. It is for both AP and TS. యాక్చువల్లీ ఒక సర్ప్రైజ్ అయితే నేను ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నాను మీకు. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఒక కొత్త essay1 సిరీస్ రిలీజ్ అవుతుంది. చాలామంది ఎప్పటి నుంచి వెయిట్ కూడా చేస్తున్నాను. అది కాకుండా ఇంకొక స్పెషల్, ఒక పెద్ద సిరీస్, పెద్ద సర్ప్రైజ్, బిగ్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సర్ప్రైజ్ విల్ బి దేర్ ఆన్ చిల్డ్రన్స్ డే, అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. Okay, you can't even, you couldn't have imagined that. Okay, అవును ప్రణవ్, ఏపీకి కూడా 7 to 9 ఉంటాయి. ఇప్పుడు నా క్లాసెస్ ఏపీ అయినా టీఎస్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 7 to 9 ఓన్లీ ఎవ్రీ డే. ఓకే Shamala Akhil, yes, I will be telling na important questions. Agents of pollination చెప్పండి. What are the agents of pollination? Agents of pollination, winds కూడా ఒక agent, water కూడా ఒక agent, insects కూడా ఒక agent. All of the above is the answer here. Okay.
Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower. సో ఇది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆర్ క్రాస్ పాలినేషన్? నిన్ననే చెప్పాను కదా, సేమ్ ఫ్లవర్లో ట్రాన్స్ఫర్ జరిగితే సెల్ఫ్ పాలినేషన్. 2 different ఫ్లవర్ ఆఫ్ ది సేమ్ ప్లాంట్ అప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషన్. కానీ 2 different ఫ్లవర్ ఆఫ్ 2 different ప్లాంట్స్ కానీ సేమ్ స్పీసీస్, అది క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే, సో సేమ్ ఫ్లవర్ అంటే ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, సెల్ఫ్ పాలినేషన్, సారీ, సేమ్ ఫ్లవర్ అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఫీమేల్ gametophyte of a flower are produced where? So female gametophyte will be produced in the ovary. Male gametophyte, it is produced in the anther. Male gametophyte ante pollen grains will have the male gametophyte that is produced in the anther. Ovary will have ovule. All ovule lopala egg cell untundi. Okay, so that is there in the ovary. Ovary is the place where female germ cells are produced in a plant. Okay, Parthasarathi classes for AP from 15th November. Every day class will be there. Okay, which one is wrongly paired? So come on, answer this question and we will stop the session. Okay na? ఫన్నీ ఫిష్ బౌల్ అయిపోయిందన్న, ఇంకా 2 minutesలో విల్ స్టాప్ ద సెషన్. రాంగ్ పేర్ ఇక్కడ ఇది. మస్టర్డ్ బైసెక్షువల్, ఇది కరెక్టే. పపయ యూనిసెక్షువల్, ఇది కూడా కరెక్ట్. బాటిల్ గార్డ్ వచ్చేసి బైసెక్షువల్ కాదు, బాటిల్ గార్డ్ ఈజ్ యూనిసెక్షువల్ అండ్ ఓన్లీ. సొరకాయ ఉంటుంది కదా ఆ ప్లాంట్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్. ఓకే, కుకుంబర్ యూనిసెక్షువల్, ఇది కూడా కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్లో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్లో పార్ట్స్ చెప్పండి. సో స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీ. యూ కెన్ జస్ట్ సీ ద డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ స్టిగ్మా, దిస్ ఇస్ స్టైల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఓవరీ. ఓకే, సో స్టిగ్మా, స్టైల్ అండ్ ఓవరీ సీక్వెన్స్ అయితే ఇదే. ఓకే, రామ్ చరణ్, మంజుల, ఆప్షన్ సి. ఎస్, SA1 marathon in AP. We will have SA1 marathon in AP, no doubt in that, Parthasarathi. Okay, Nana? Yes, ee session AP students kuda vinochu. No problem in that. Usual. Okay? Yes, Mojesh correct. Stigma, style, ovary. Akhil, Raja, correct, Nana? Shamala. Okay. Odd one out. So if unna 4 options lo, which one is odd one out? Pistil, carpel, gynoecium, anther. Which one is odd one out? Anther. Endukante pistil, carpel, gynoecium ivanni female reproductive part only, kani anther belongs to male reproductive part. Okay, AP videos from 15th November. Okay, 15th to 25th 10 days lo we will have full AP SA1 की revision अन्माटा. Okay ना? No Pranav, Saripoda 5 months is not the new series. Okay. Topics are similar for AP and TS. Only the question pattern, question marking will be different. Okay. So that's all. Let's stop the session here. Again we can do it some other day. MCQs just మీకు రివిజన్ కోసం చెప్తున్నాను నాన్న. We can stop the session here and we will be meeting again tomorrow. So tomorrow actually we have a class for 9th class students. Okay, cell chapter. సో ఎవరైనా నీట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే మీరందరూ ఆ సెల్ చాప్టర్ వినొచ్చు ఇప్పుడు కూడా 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఎవ్రీబడి, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? మోటివేషనల్ వీడియోస్ కూడా కావాలి. ఓకే, యూజర్ డెఫినెట్లీ. ఇంకా ఏం కావాలి చెప్పండి? ఎంటైర్ వరల్డ్ హ్యావ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయాలజీ, జస్ట్ లిసన్ AP స్టూడెంట్స్. ఎస్ మొత్తం వరల్డ్లోనే బయాలజీ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్ ఓన్లీ. జస్ట్ ఇక్కడ మనం సెపరేట్గా ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము అంటే డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్, మార్కింగ్ స్కీమ్ ఇస్ డిఫరెంట్, క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం సెపరేట్గా చేస్తున్నాము. Otherwise same concept for both AP and TS. Okay, yes, Prem Kumar, Sai Veera Bhadra Rao waiting for AP. Okay, motivational session. Okay, Akhil, motivational session also will be there. Okay,
ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ రావట్లేదా చిరంజీవి? వస్తుంది నాన్న, దాన్ని మీరు ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేస్తే అప్పుడు పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే నాన్న, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ బాయ్.